Hola, querida comunidad de YouTube. Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde las historias más fascinantes de ingenio humano y sabiduría práctica cobran vida ante vuestros ojos. Soy vuestro narrador de confianza, y hoy tengo preparada para vosotros una historia que os dejará reflexionando sobre el valor de la planificación a largo plazo y la importancia de no subestimar las soluciones aparentemente simples. ¿Habéis experimentado alguna vez esa frustración de tener una idea práctica mientras todos a vuestro alrededor la consideran completamente innecesaria? ¿Habéis sentido la soledad de ser los únicos que veis la sabiduría en prepararse para problemas que otros creen que nunca ocurrirán? La historia que estáis a punto de escuchar trata exactamente de eso. Es la narrativa extraordinaria de un hombre visionario que transformó su propiedad con una construcción que parecía excesiva, enfrentando las burlas de toda su comunidad hasta que la realidad demostró la genialidad de su preparación meticulosa. Esta es una historia real que ocurrió en las húmedas tierras de Galicia, España, donde la lluvia constante y la humedad implacable pueden convertir la supervivencia invernal en una pesadilla logística. Nuestro protagonista desafió todas las normas sobre construcción doméstica con una técnica tan práctica como visionaria, que cambiaría para siempre la forma en que su comunidad entendía la preparación para condiciones climáticas adversas. Antes de sumergirnos en esta increíble historia de previsión y triunfo práctico, no olvidéis darle like a este vídeo si queréis más contenido como este. Suscribíos al canal y activad la campanita de notificaciones para no perderos ninguna de nuestras fascinantes historias. Y por favor, decidme en los comentarios desde qué país y ciudad nos estáis viendo. Me encanta conocer a nuestra maravillosa audiencia internacional. Sin más demora, acompañadme en este viaje extraordinario donde descubriremos cómo la previsión y la determinación pueden crear una solución que mantiene la leña seca durante todo el invierno. Párrafo 1. Andrés Méndez Ramos había vivido toda su vida en el pequeño pueblo de Chantada, enclavado en las colinas húmedas de Lugo, donde la lluvia caía aproximadamente 180 días al año y donde la humedad constante creaba desafíos únicos para cualquier familia que dependiera de leña como fuente principal de calefacción durante los largos y húmedos inviernos gallegos que podían extenderse desde octubre hasta abril, con precipitaciones casi diarias que convertían el almacenamiento de combustible seco en una batalla constante contra las condiciones climáticas que caracterizaban esta región atlántica del noroeste de España. A sus 54 años, Andrés era conocido en toda la comarca como el previsor obsesivo, un apodo que había ganado no por ansiedad patológica, sino por su habilidad excepcional para anticipar problemas logísticos que otros residentes locales simplemente aceptaban como inevitables características de la vida en un clima que desafiaba constantemente los esfuerzos humanos para mantener materiales secos, herramientas funcionales y suministros utilizables durante periodos prolongados de condiciones atmosféricas adversas que hacían de la planificación cuidadosa una necesidad absoluta para supervivencia cómoda. Su casa de piedra tradicional gallega, construida en 1923 por su abuelo, se alzaba en una de las laderas más expuestas del valle, donde las nubes cargadas de humedad del Atlántico descargaban directamente su contenido y convertían cada tarea doméstica en una carrera contra la meteorología implacable que dictaba los ritmos de vida rural en esta región donde la lluvia no era excepción, sino norma durante la mayor parte del año calendario. Era agosto de 2019 cuando Andrés comenzó a obsesionarse con un problema que había frustrado a su familia durante generaciones: cómo mantener completamente seco un suministro adecuado de leña durante todo el invierno, sin depender de espacios interiores limitados que ya estaban sobrecargados con almacenamiento de alimentos, herramientas y otros materiales esenciales que requerían protección de la humedad constante que caracterizaba el clima gallego, incluso durante los meses supuestamente más secos del verano, cuando la lluvia simplemente disminuía en intensidad,
pero nunca cesaba completamente durante períodos suficientemente largos para permitir secado natural completo de materiales orgánicos como la madera que constituía su única fuente confiable de calefacción doméstica. Durante sus largos días trabajando en su carpintería, donde fabricaba muebles tradicionales y reparaba estructuras de madera para vecinos que apreciaban su habilidad artesanal, Andrés había comenzado a estudiar meticulosamente los patrones de humedad y precipitación que afectaban el almacenamiento de madera, documentando cómo diferentes métodos de protección fallaban sistemáticamente cuando se enfrentaban a la realidad de meses consecutivos de lluvia intermitente, niebla persistente y humedad ambiental que penetraba incluso los refugios aparentemente más seguros y convertía leña aparentemente seca en material húmedo e inútil para combustión eficiente. Sus observaciones detalladas habían revelado que los métodos tradicionales de almacenamiento de leña utilizados en la región, que incluían cobertizos simples, tarps y apilado estratégico, proporcionaban protección inadecuada contra la humedad que se acumulaba no solo por lluvia directa, sino también por condensación, capilaridad desde el suelo húmedo y absorción atmosférica que ocurría durante los frecuentes cambios de temperatura y presión barométrica que caracterizaban el clima oceánico atlántico de Galicia. Andrés había calculado que una familia típica perdía aproximadamente 30-40% de su suministro anual de leña debido a deterioro relacionado con humedad, pérdida que representaba no solo desperdicio económico significativo, sino también riesgo de insuficiencia de combustible durante periodos de demanda máxima, cuando el mal tiempo hacía imposible obtener suministros de emergencia de fuentes externas, que también estaban afectadas por las mismas condiciones climáticas adversas. La inspiración específica para su proyecto revolucionario surgió durante una tarde particularmente lluviosa, cuando estaba observando cómo la lluvia penetraba sistemáticamente todos los métodos convencionales de protección de leña que había implementado, incluyendo cobertizos ventilados, tarps impermeables y estructuras elevadas que habían sido diseñados según sabiduría tradicional, pero que claramente eran inadecuados para las condiciones extremas de humedad persistente que definían el ambiente gallego durante la mayor parte del año. Cuando Andrés compartió su visión para una solución comprensiva con su esposa Luz y sus vecinos más cercanos, se encontró con reacciones que variaban desde confusión benevolente hasta burlas abiertas sobre lo que percibían como un proyecto de construcción completamente excesivo para resolver un problema que todos enfrentaban, pero que la mayoría había aceptado como simplemente parte inevitable de vivir en un clima húmedo que requería adaptación más que resistencia. Luz expresó preocupaciones específicas sobre el costo y la complejidad de construir lo que Andrés había descrito como un cobertizo que envolvería toda la casa, temiendo que el proyecto consumiría recursos familiares que podrían ser mejor utilizados para mejoras más convencionales que proporcionarían beneficios inmediatos y visibles. Los vecinos del pueblo comenzaron a referirse jocosamente al proyecto propuesto como la fortaleza de leña de Andrés o el búnker antilluvia, comentarios que reflejaban tanto su incomprensión del concepto técnico como su escepticismo sobre si un proyecto tan ambicioso y poco convencional podría realmente resolver un problema que había desafiado a generaciones de residentes gallegos que habían desarrollado múltiples métodos parciales de protección, pero que nunca habían logrado crear solución completamente efectiva. Pero Andrés, armado con décadas de experiencia práctica en trabajo con madera bajo condiciones húmedas y una comprensión íntima de cómo la humedad afectaba diferentes materiales y estructuras, decidió proceder con su experimento, convencido de que la aplicación sistemática de principios de construcción que integraran protección múltiple contra todas las formas de penetración de humedad produciría resultados que validarían su enfoque comprensivo al problema que había frustrated su familia y comunidad durante generaciones de vida en uno de los climas más desafiantes de España para preservación de materiales orgánicos. Párrafo 2. La fase de planificación y diseño arquitectónico se extendió durante 5 semanas intensivas de septiembre, durante las cuales
Andrés transformó su taller de carpintería en un estudio de ingeniería, donde desarrolló planos detallados para una estructura que combinaría las funciones de almacenamiento de leña, protección meteorológica y extensión funcional de su hogar en una construcción integrada que proporcionaría solución definitiva al problema de humedad, mientras creando espacio adicional utilizable que mejoraría significativamente la funcionalidad de su propiedad durante los meses de invierno, cuando las actividades exteriores se limitaban por las condiciones climáticas adversas. Andrés había determinado que su cobertizo envolvente se extendería alrededor de 3 lados completos de su casa, creando un espacio cubierto de aproximadamente 150 metros cuadrados que incluiría no solo almacenamiento masivo de leña, sino también áreas de trabajo protegidas, espacio de secado para ropa y herramientas, y zonas de transición que permitirían movimiento entre interior y exterior sin exposición directa a lluvia o viento que complicaban las actividades domésticas durante los meses húmedos que constituían la mayor parte del año gallego. El diseño estructural que Andrés desarrolló era revolucionario en su aplicación de principios de construcción tradicional gallega adaptados para crear protección comprensiva contra todas las formas de penetración de humedad que habían derrotado métodos convencionales de almacenamiento. El techo del cobertizo utilizaría un sistema de pendientes múltiples que dirigirían agua-lluvia lejos de la estructura de almacenamiento mientras proporcionando ventilación controlada, que permitiría circulación de aire sin crear corrientes que introducirían humedad atmosférica. Las paredes exteriores combinarían construcción de piedra tradicional en la base con paneles de madera tratada en las secciones superiores, utilizando técnicas de sellado avanzado que crearían barreras múltiples contra infiltración de agua, mientras manteniendo la permeabilidad necesaria para evitar acumulación de condensación interna que podría ser igualmente dañina para preservación de madera seca. El suelo del área de almacenamiento estaría elevado significativamente sobre el nivel del terreno natural e incluiría sistema de drenaje que eliminaría cualquier humedad que pudiera penetrar a través de capilaridad o filtración subterránea que había sido responsable de deterioro en sistemas de almacenamiento anteriores. La planificación logística para almacenamiento de leña dentro del cobertizo requería diseño de sistemas de organización que maximizaran capacidad de almacenamiento mientras asegurando acceso conveniente y rotación apropiada de inventario que mantendría madera en condiciones óptimas durante periodos de almacenamiento que se extenderían desde secado inicial en primavera hasta consumo final durante el siguiente invierno. Andrés había calculado que necesitaría espacio para aproximadamente 25 toneladas de leña, cantidad que proporcionaría seguridad completa para calefacción doméstica durante todo el invierno, más reservas de emergencia que podrían ser compartidas con vecinos durante periodos de escasez que ocasionalmente afectaban la región, cuando condiciones climáticas particularmente severas interferían con operaciones normales de harvesting y transporte de combustible de madera. El sistema de almacenamiento incluiría secciones separadas para madera en diferentes etapas de secado, permitiendo manejo eficiente de inventario, que aseguraría disponibilidad constante de combustible completamente seco, independientemente de condiciones atmosféricas exteriores que podrían afectar suministros de otros residentes que dependían de métodos menos comprensivos de protección contra humedad. La adquisición de materiales para un proyecto de esta escala se convirtió en un undertaking logístico mayor que requirió coordinación con múltiples proveedores en Santiago de Compostela y Lugo para obtener cantidades suficientes de materiales especializados que podrían resistir condiciones climáticas gallegas durante décadas de exposición continua a humedad, viento y fluctuaciones térmicas que degradaban rápidamente materiales de construcción que no hubieran sido seleccionados específicamente para máxima durabilidad en ambientes marinos húmedos. Andrés necesitaba madera tratada con preservativos que mantendrían integridad estructural bajo condiciones de humedad constante, materiales de techado que proporcionarían impermeabilización absoluta durante tormentas severas que ocasionalmente azotaban la costa gallega con vientos y lluvias que superaban capacidades de materiales convencionales,
y hardware especializado que resistiría a corrosión salina transportada por vientos oceánicos que afectaban incluso ubicaciones interiores como su pueblo montañoso. El costo total del proyecto se estimaba en aproximadamente 8.500 euros, una inversión mayor que representaba savings significativos de múltiples años para Andrés, pero que él calculaba se justificaría durante 5 a 6 inviernos a través de eliminación de pérdidas de leña, reducción de costos de reemplazo de combustible deteriorado y valor agregado de space funcional adicional, que mejoraría quality de vida familiar durante periodos de confinement climático que caracterizaban inviernos gallegos cuando indoor space limitado creaba estrés familiar y restricted actividades domésticas normales. Párrafo 3. La construcción del cobertizo envolvente comenzó durante la primera semana de octubre, cuando las condiciones climáticas otoñales proporcionaban las últimas oportunidades del año para trabajo de construcción exterior intensivo antes de que las lluvias invernales se intensificaran hasta niveles que harían impracticable cualquier proyecto de construcción que requiriera tiempo extendido al aire libre bajo condiciones meteorológicas que se volverían progressively más challenging durante los meses siguientes. Andrés había desarrollado una metodología de construcción que maximizaría progress durante periodos de clima tolerable, mientras permitiendo suspensión temporal de work durante storms, que eran inevitables durante otoño gallego, cuando sistemas meteorológicos atlánticos traían precipitation intermitente que podría interrumpir construction activities por días consecutivos. El proceso comenzó con excavation e installation de foundations que proporcionarían drainage superior y stability structural para una construcción que necesitaría resistir winds oceánicos y water loads que excederían significantly las demandas típicas sobre estructuras residenciales en inland áreas menos expuestas a weather extremo que characterize coastal climates, aunque su pueblo estaba suficientemente inland para avoid direct oceanic exposure. La construcción de los muros de piedra que formarían la base de la estructura requirió aplicación de técnicas tradicionales gallegas de mampostería que Andrés había aprendido de artesanos locales, pero adaptadas con métodos modernos de impermeabilization que asegurarían que water infiltration, a través de mortar joints, sería completamente eliminated, incluso durante prolonged periods de saturación, que characterized winter months, cuando ground moisture y atmospheric humidity approach saturation levels that challenged conventional construction methods. Cada stone tenía que be positioned con precision para create seamless barrier contra water infiltration mientras maintaining structural integrity, que could resist lateral forces desde wind loading y thermal expansion que ocurred durante seasonal temperature cycles que, while moderate in absolute terms debido a oceanic climate moderation, still created sufficient movement, a compromise in properly designed masonry systems. Andrés trabajaba primarily durante mornings cuando atmospheric conditions frequently provided brief respites desde precipitation, y había developed techniques para protecting partially completed work usando tarps y temporary sheltering que minimized weather damage durante inevitable interruptions caused por rainstorms que frequently arrived con little warning durante transition seasons. La instalación de wooden framework para upper sections de walls y entire roof system presentaba challenges que required precise coordination between construction activities y weather patterns que could change dramatically within hours. Como oceanic weather fronts moved across Galicia, bringing combinations de wind, rain, temperature changes que could make outdoor work dangerous o impractical. Andrés había established detailed protocols per construction scheduling que took advantage de brief clear periods, whilst ensuring que partially completed work could be rapidly secured against weather deterioration cuando storm conditions developed. El roof system was particularly critical per overall project success, requiring installation to complex drainage systems que would channel water away, days de structure, whilst providing ventilation que would prevent moisture accumulation within enclosed storage spaces, que could defeat entire purpose de project si humidity levels within covered area approached those de ambient environment during periods de high atmospheric moisture content que characterized much de year nay. Esta región, durante las 8 weeks que required completion de basic structural framework,
Reactions in a neighborhood had evolved desde casual skepticism toward grudging admiration per quality y persistence. Key. Andres demonstrated ni his work under challenging conditions. Key would have discouraged most people nga attempting such ambitious construction projects. Luis Gonzalez, NJA local contractor. Ke had initially mocked project como unnecessary excess per simple wood storage. Visited construction site para evaluate professionally quality to workmanship. He admitted que level de planning y execution. Que Andres was demonstrating exceeded most commercial construction que he had supervised durante his career. Andres, he acknowledged after inspecting carefully completed sections de foundation y masonry work, I have para confess que what you're building here esta obviously much more sophisticated, I well designed nga anything I expected. Whether or not it solves your wood storage problems, you're certainly creating an NGG structure que will last per generations, y que represents genuinely professional quality construction. Paidirena. Kyo endorsement nga recognized professional marked turning point, ne community attitudes, que began shifting. Ninga dismissive ridicule toward respectful recognition. Per commitment, y high technical competence. Que Andres was demonstrating a través sustained effort para implement his comprehensive approach. Para solving problem Q had challenged every family ni region, per as long as anyone could remember. Párrafo 4. La finalización de la estructura principal del cobertizo envolvente coincidió con la llegada de las primeras lluvias invernales serias de noviembre, proporcionando una oportunidad inmediata para probar la efectividad de los sistemas de protección contra la humedad que Andrés había diseñado e implementado con tanto cuidado durante meses de construcción meticulosa bajo condiciones que habían desafiado constantemente sus esfuerzos para mantener estándares de calidad que asegurarían performance óptimo del sistema durante las condiciones climáticas severas para las cuales había sido específicamente diseñado. Durante las primeras semanas de operación bajo condiciones de lluvia moderada pero persistente, el cobertizo demostró capacidad extraordinaria para mantener condiciones interiores completamente secas, incluso cuando precipitación externa continuaba durante días consecutivos que saturaban el ambiente circundante y creaban levels de humedad atmosférica que tradicionalmente penetraban cualquier sistema de almacenamiento que dependiera únicamente de techos simples o covering básico para protección contra moisture infiltration. El momento de la primera prueba seria llegó durante una storm particularmente intensa a finales de noviembre, cuando winds oceánicos trajeron 3 días consecutivos de heavy rain, accompanied por gusts que tested structural integrity de construction whilst creating conditions que historically had penetrated even los mejor designed storage systems pu previous generations de gallegos habían developed para protecting essential materials up a persistent moisture pu characterized regional climate durante winter months. Durante esta storm, measurements taken dentro del cobertizo revealed que atmospheric humidity levels remained between 45–55%, whilst external humidity approached saturation levels above 90%. Y absolutamente no moisture infiltration was detected in any section de vast storage area que Andrés had created per maintaining optimal conditions per wood preservation. Más impressive aún, wood que had been stored in a facility for only 2 weeks showed continued drying rather than moisture absorption, confirming que ventilation systems were functioning perfectly para maintaining optimal conditions per long-term storage de organic materials. Que required protection upon ambient moisture. Que would otherwise cause deterioration y render fuel unusable per heating applications. Luz experienced first-hand transformation and domestic routines que dry wood storage provided cuando she realized que per first time in decades she could access unlimited supplies de perfectly dry kindling y fuel wood, regardless de external weather conditions who had traditionally forced careful rationing. De dry materials during extended periods, de precipitation who could exhaust supplies de usable fuel, y force families para burn marginal quality wood who produced poor heat output, y excessive smoke who complicated heating systems IY, reduced. Comfort levels during coldest periods cuando reliable heating was most critical per family health y safety.
Andrés, she declared con obvious relief y gratitude, que validated months de construction work y community skepticism que he had endured. I cannot believe how different it feels para have unlimited access para perfectly dry wood, regardless de how much rain falls outside. For first time since we've been married, I'm not worried about running out to dry fuel during storm periods who could last per weeks. Las first public demonstrations de system effectiveness occurred cuando neighbors que had initially mocked project began visiting para observe personally dramatic difference between wood stored near Andrés's facility. Their own supplies que were suffering typical moisture damage despite conventional protection methods they had employed per years. Maria Garcia, NJ neighbor que had been particularly vocal. Ne her criticism de project como waste de resources per problème que everyone simply accepts was among first para request detailed tour de facility y admitir publicly que she had completely underestimated both technical sophistication y practical benefits to system pu Andrés had developed. This este absolutely extraordinary, she declared after inspecting wood storage areas, que maintained perfect dryness, whilst her own supplies had become marginal per burning, due para moisture absorption pu occurred despite tarps y conventional covering pu she had relied upon per protection. Andrés has solved problem pu everyone edo faces every single winter, y he's done it so thoroughly que I cannot understand why no one thought that this solution before. Párrafo 5. Durante los meses siguientes del invierno de 2019-2020, mientras las precipitaciones continuaron con la intensidad típica del clima gallego que incluía not only frequent rain, sino también persistent fog y high atmospheric humidity, que created challenging conditions per any attempt para maintain dry materials under normal storage conditions who had been employed near region per generations. Andrés Cobertizo Envolvente demostró performance que exceeded even his most optimistic projections per moisture protection y wood preservation under extreme conditions de sustained precipitation, who tested limits de any storage system regardless de sophistication o cost the materials y construction methods employed in its development. Durante particularly wet period ne January, cuando precipitation occurred for 23 consecutive days, con only brief breaks que were insufficient para any natural drying de materials who had been exposed para ambient conditions. Andrés documented absolute moisture control, who maintained wood supplies ni optimal condition per combustion, whilst neighbors throughout Pueblo struggled. Con deteriorated fuel supplies who required indoor drying, o produced poor heating, performance, que forced increased consumption y reduced efficiency, durant period. Cada reliable heat was most necessary, per comfort y health. Las practical applications the system extended far beyond simple wood storage, cuando Andrés discovered que protected space provided ideal environment per variety the activities who had previously been restricted para indoor areas durante extended periods the bad weather who limited outdoor work. It created sense de confinement who characterized winter months na humid climates where traditional rural activities were severely curtailed per weather conditions who made tool use, material processing, why general maintenance work impractical or dangerous under unprotected conditions. He had begun using covered areas per woodworking projects who could continue regardless the external weather. Per processing y preparation the next year's fuel supplies, who could be split y seasoned under controlled conditions or at round rather than being subject para seasonal restrictions imposed por weather unpredictability, y per storage, y maintenance the tools y equipment, who benefited significantly, apo protection, apo corrosive effects, the persistent humidity, who degraded metal tools y wooden handles, who were essential per rural self-sufficiency. Recognition de success the system había comenzado para spread beyond immediate neighborhood. Cada news the apparent solution para persistent regional problem reach contacts, se Andrés ne communities throughout Galicia, donde similar challenges con wood storage y moisture control affected every family, que depended upon wood heating systems per winter comfort. Visiting delegations began arriving desde nearby towns
and residents había heard reports about revolutionary storage system ne chantada, pero had not anticipated pu innovations could be so comprehensive effective ne addressing problems pu they had assumed were simply inevitable consequences to living in a humid climate pu required acceptance and adaptation rather than technological solutions. Could provide complete protection up environmental conditions pu had challenged rural communities per centuries. Each visitor ka experienced system personally became advocate per potential applications ne their own communities. Creating growing network the interest y support per techniques pu Andrés had developed a través years de careful observation y systematic experimentation con different approaches para moisture control that had culminated ni comprehensive solution pu demonstrated superior performance para conventional methods. Professional recognition de Andrés's work came cada Dr. Elena Vázquez, specialist ne rural construction y moisture control at Universidad de Santiago de Compostela. Visited Chantada specifically para study system pu had been reported a través academic networks como potential breakthrough ni low-cost moisture management techniques per humid climates. Her detailed analysis confirmed pu Andrés had achieved moisture control efficiency pu was comparable para systems developed a través formal research programs con budgets hundreds de times larger than his total investment, y pu his practical implementation demonstrated principles pu could be scaled or adapted per variety de applications ni regions con similar climate conditions throughout northwestern Spain y other countries con comparable atmospheric conditions or posed similar challenges per organic material preservation. Señor Mendez has accomplished through practical innovation what university research teams have been working toward per years, declared Dr. Vázquez during her formal presentation to findings para academic conference focused at sustainable rural technology. His system demonstrates pu effective solutions frequently emerge desde individuals or combine deep understanding de local conditions con willingness para experiment systematically con unconventional materials y approaches or address root causes, rather than simply treating symptoms de problems or affect entire communities. Párrafo 6. El otoño de 2020 trajo consigo la primera oportunidad completa para Andrés de evaluar el rendimiento de su sistema durante un ciclo anual completo que incluía no solo los meses de lluvia intensa, sino también los periodos de secado estival que le permitieron procesar y almacenar toda la leña necesaria para el siguiente invierno, bajo condiciones controladas que garantizaban calidad y disponibilidad óptimas de combustible, independientemente de las condiciones climáticas exteriores que habían complicado tradicionalmente tanto la preparación como el almacenamiento de suministros anuales de calefacción. Los resultados del primer año completo de operación confirmaron que había logrado efectivamente eliminar todas las pérdidas de leña relacionadas con humedad que habían representado económicamente aproximadamente 400 euros anuales de combustible desperdiciado, mientras proporcionando seguridad energética que eliminó completamente las ansiedades relacionadas con adecuacy de suministros de calefacción durante periodos climáticos adversos, when access a fuentes externas de combustible podría estar restricted o unavailable, debido a conditions meteorológicas que affected tanto transportation como harvesting operations throughout la región gallega. Durante este periodo de evaluación comprensiva, Andrés había también begun documenting additional benefits pues cobertizo envolvente proporcionaba beyond simple wood storage, including dramatic improvements in quality de vida familiar que resulted from having protected workspace que could be utilized, regardless de weather conditions, per variety de activities. Had previously been restricted para brief periods, the good weather or cramped indoor spaces ka limited scope y comfort the essential rural maintenance y production activities. La estructura had proven invaluable per processing next year's wood supplies under controlled conditions pu optimized drying y seasoning. Q would ensure optimal fuel quality, per maintaining repairing tools y equipment under protection. Corrosive effects, the humidity que had traditionally degraded metal implements y wooden handles. Y per continuation, the carpentry projects pu generated supplemental income.
nor weather conditions had previously forced suspension the outdoor work, who could extend per weeks durante particularly wet periods who characterized Gallego winters. La success the system have the inspirado growing number de consultations desde families throughout Galicia who face similar challenges y wanted para explore possibilities per implementing modified versions de Andrés's techniques and their own properties, who faced comparable problems con moisture management, pero Keon had different architectural configurations, site conditions, or resource availability who required adaptation de basic principles para specific circumstances. Andrés had begun developing general guidelines and methodologies que could guide successful implementations में different contexts. Process का required systematizing knowledge ka he had developed intuitively during his own project, pero ka now needed articulation clearly, so ka others could benefit from his innovations. Luis González, a local contractor ka, had initially been skeptical, pero ka had developed respect per quality de Andrés's work. Had he proposed formal collaboration ka, would combine Andrés' technical expertise con Luis's construction experience para offer professional installation services for families que have wanted para implement systems pero que lacked time, skills, or confidence para undertake construction projects ambitious independently. International attention para Andrés's innovations had increased significantly, and representatives desde similar humid regions may France, Portugal, and Ireland visited Chantada para study techniques that could potentially be adapted to northern European conditions whose similar challenges con moisture management affected rural communities, which depended upon wood heating systems durante extended periods de wet weather that characterized oceanic climates throughout Atlantic regions de Europe. Dr. Hendrik van der Berg at Delft University had spent 2 weeks studying system exhaustively. I concluded the principles developed por Andrés could be modified for applications throughout Europe. Their communities faced similar challenges relacionados para moisture control, abundant precipitation, and need for reliable wood storage, co was protected por environmental conditions, co could render fuel supplies unusable durante periods. Cada reliable heating was most critical for healthy safety de rural populations, which frequently lacked access para alternative energy sources que were available o urban areas. Párrafo 7. El invierno de 2020-2021 proporcionó la prueba definitiva del sistema de Andrés cuando la región experimentó uno de los períodos más húmedos registrados en décadas, con precipitaciones que superaron los promedios históricos en más del 40% y que incluyeron tormentas atlánticas particularmente severas que trajeron vientos de más de 100 km por hora acompañados de lluvias torrenciales que pusieron a prueba los límites estructurales de cualquier construcción expuesta a condiciones meteorológicas que excedían significativamente los parámetros normales para los cuales habían sido diseñados los sistemas de protección convencionales utilizados tradicionalmente en la región para preservar materiales orgánicos durante periodos de clima adverso. Durante esta prueba extrema de performance, bajo condiciones que challenged incluso las estructuras más robustas throughout Galicia, el cobertizo envolvente de Andrés mantuvo condiciones interiores perfectamente secas que permitieron continuación normal de todas las actividades domésticas y de mantenimiento pu required access para dry wood y protected workspace, demostrando resilience que validated comprehensively la soundness de design principles y construction methods que había desarrollado a través de años de careful observation y systematic experimentation. Durante las tormentas más severas del winter, cuando winds oceánicos combined con heavy precipitation crearon conditions que forced many residents para restrict activities, para essential indoor functions y que caused widespread damage para conventional storage structures throughout región, measurements taken dentro del facility de Andrés revealed que internal conditions remained stable, con humidity levels who never exceeded 60%, whilst external environment approached complete saturation who characterized worst weather que region experienced durante recorded history. Más significantly, structural integrity to system remained completely uncompromised by wind loads
Key exceeded design specifications that Andres had calculated during planning phase, demonstrating Q conservative engineering approach had provided safety margins Q, proved invaluable durante conditions. Q tested limits the construction capabilities Q had been developed per normal operational requirements rather than extreme stress situations Q occasionally occurred where oceanic weather systems brought unprecedented combinations. The wind, rain, the atmospheric pressure changes para coastal y near coastal regions throughout northwestern Spain. Las winter de 2020-2021 había también served como unofficial community emergency shelter. The wind y rain damage para several neighbors, Sheku, había lost roofing or experienced structural failures que made their homes temporarily uninhabitable. During worst periods, the storm activity que continued intermittently under weeks. Andres's covered workspace had provided essential shelter per repair activities, which allowed damaged structures para be restored under protected conditions que would have been impossible under normal outdoor exposure. Characterized post-storm periods, can continued precipitation complicated recovery efforts throughout region. Maria Garcia y her family had spent several nights in protected areas de cobertizo, whilst emergency repairs were completed per their damaged roof. Experience que provided direct demonstration que benefits the comprehensive moisture protection extended far beyond simple material preservation para include genuine community resilience behind periods the infrastructure. Stress que tested adaptive capacities. The rural communities que depended upon mutual support and resourcefulness para maintaining essential services against adverse conditions who could persist for extended periods. Recognition Hogi Andres's work had transcended simple personal innovation para become model de community preparedness, came near municipal government de Chantada officially requested detailed documentation de his methods per possible inclusion ni emergency preparedness protocols could be shared may other rural communities throughout Galicia qui faced similar vulnerabilities para extreme weather, who was becoming more frequent and unpredictable due para climate change affecting oceanic weather patterns throughout Atlantic coastal regions de Europe. Mayor Carmen Rodriguez had declared behind municipal meeting she was attended by representatives desde neighboring communities qui had experienced severe weather damage. Andres Mendez has demonstrated que individual creativity and persistence can produce solutions to provide genuine protection, not only for his own family, pero also for entire community Chlanovi who benefit upon his willingness para share resources and knowledge que he developed across his own efforts para solve problems que affect all the osco live or humid climate que challenges traditional approaches. Para material preservation y weather protection. Párrafo 8. La primavera de 2021 marcó el segundo aniversario del proyecto de Andrés y proporcionó la primera oportunidad comprensiva para evaluar el impacto acumulativo de su sistema sobre both economic y quality de vida benefits, que had resulted que his comprehensive approach para moisture management que had eliminated traditional compromises entre material preservation, workspace protection, y seasonal limitation de activities que had characterized rural life, na humid climates throughout centuries de adaptation para environmental conditions, who had required acceptance rather than technological solutions who could provide complete protection against atmospheric challenges. Documentary evidence collected a supra 2 full years, the operation confirmed que elimination de wood loss due para moisture damage had resulted, ni savings de approximately €850, que would otherwise have been spent pure replacement fuel, or pure indoor space heating que compensated pure reduced efficiency de damp wood que had traditionally characterized winter heating systems throughout region. Even more significantly, protected workspace had enabled continuation the income-generating carpentry activities throughout year, regardless the weather conditions, providing additional economic benefits que exceeded €200 annually. Yucca had transformed winter months nga period de reduced productivity para period de sustained activity que maintained family income streams tijdens seasons, when traditional rural work was restricted por weather limitations, que had historically defined economic rhythms de agricultural communities.
Professional validation de Andrés' innovations had culminated when he was selected para receive Regional Award per Innovation ne Rural Sustainability nga Xunta de Galicia, recognition que acknowledged not only technical merit de his system pero also his demonstrated commitment para sharing knowledge freely rather than pursuing commercial exploitation. The innovations, which could provide personal profit, vendor might restrict access para communities, que needed practical solutions para everyday problems who affected quality de vida per rural populations throughout humid Région de Spain. Durante award ceremony attended por government officials, university researchers, y representatives ng rural development organizations, Andrés was praised per demonstrating show genuine innovation frequently emerges ng practical problem-solving per individuals to combine creativity, persistence, a deep understanding to their local environment para develop solutions to work better than anything available commercially, whilst remaining accessible para people who need affordable approaches para challenges who face everyday basis. Durante ceremony y associated publicity, Andrés announced establishment de foundation dedicated para preserving and disseminating knowledge, the practical rural technology could be implemented por communities using locally available materials and basic construction skills. Foundation would provide free educational materials, training workshops, and ongoing support za people interested na implementing moisture management systems based po his techniques pero adapted para their specific environments and resource availability. My goal nga beginning was simply para keep families' wood supply dry while usable throughout winter, Andrés explained para reporters covering award ceremony. But when techniques I developed per my own use can help other families reduce costs, I live more securely genom unpredictable weather Q affects all the use Q live ne humid regions, then sharing Q knowledge freely irresponsibility Q I accept gladly. Real innovation means making useful solutions available para everyone who needs them, not just para people who can afford expensive commercial systems that might not be appropriate per local conditions, que vary widely cuzot different communities. International recognition de importance de Andrés' work had reached institutional levels. The United Nations Human Settlements Program included his project Ne Global Survey de Sustainable Building Innovations que could address rural housing and infrastructure challenges in climate-vulnerable communities worldwide, acknowledging that his methods offered practical solutions that could be adapted per use in humid regions throughout developing world. Their communities faced similar challenges relacionados para moisture control, limited access para commercial building materials, y need per low-cost approaches, ya environmental protection who could be implemented using local resources, y traditional skills enhanced a través systematic innovation. Show emerged, can a careful observation and experimentation within specific environmental contexts, who required adaptation de general principles para local conditions. Párrafo 9. Durante el tercer invierno de operación, en 2021-2022, una serie de tormentas atlánticas excepcionales que trajeron lluvias récord y vientos sostenidos que establecieron nuevos estándares de severidad climática para la región gallega. El sistema de Andrés enfrentó su prueba más exigente bajo condiciones que excedían todos los parámetros históricos para los cuales había sido diseñado, proporcionando validación definitiva de que los principios de construcción comprensiva y protección múltiple contra penetración de humedad que había aplicado eran sufficiently robust para maintain effectiveness incluso durante weather events who challenged infrastructure throughout toda la región ICA, caused widespread damage para buildings, storage facilities, and transportation systems who had been designed according para conventional engineering standards que had proven inadequate yet conditions que exceeded historical precedents per climate severity ne this normally temperate oceanic region de northwestern Spain. Durante weeks de sustained extreme weather, who brought continuous precipitation, combined con winds que regularly exceeded 90 kilometers per hour, conditions inside Andrés' cobertizo remained perfectly stable, who supported all normal domestic work activities, whilst neighbors throughout Pueblo struggled con storm damage who restricted access para dry wood,
damaged storage facilities. I created emergency situations that required community cooperation para maintain basic heating while survival capabilities. Titan's most severe period que region had experienced dintre recorded weather history. Durante peak storm conditions. Do external humidity approached. Saturation, Y atmospheric pressure, fluctuations created challenges mazi. Condensation control. She could compromise even sophisticated moisture management systems. Precision measurements. Taken throughout Andres's facility, documented internal humidity levels, remained consistently between 45–55%, conditions that provided optimal environment, not only for wood preservation, pero also for continuation de woodworking activities que generated essential income during period when most economic activities throughout region were suspended due para storm damage and infrastructure disruption who made normal business operations impossible. Tulsi equipment maintained optimal condition despite extreme external humidity, who caused corrosion and deterioration the metallic implements throughout community, whilst continuation the productive activities during storm period actually resulted in increased output apo protected workspace ka, compensated financially ya economic losses. Show other families experienced apo interruption. The normal income-generating activities during extended period to weather-imposed isolation who characterized this extreme climate event. Las response to community durante crisis period had transformed perception de Andres's project. Soran practical demonstration. Je comprehensive preparedness provided benefits que extended far beyond individual family security. Para include community resilience during emergencies, who tested adaptive capabilities the entire population. His facility had served official emergency shelter for families who had experienced structural damage para their homes, providing protected space for repair activities, secure storage for salvaged possessions, and coordination center for community mutual aid activities, stu required, covered workspace, was protected, na extreme weather. Kerr continued, para complicate recovery efforts throughout storm period. Municipal authorities had recognized formally contribution SHL his facility para community emergency response. I had requested detailed documentation de his construction methods for possible incorporation, ni official emergency preparedness protocols that could guide development de similar facilities to other vulnerable rural communities, but trebda implement para enhanced resilience under extreme weather who was becoming more frequent and unpredictable due para climate change affecting oceanic weather patterns. Throughout Atlantic Europe, professional documentation de system performance during extreme conditions had attracted international attention. DT research institutions specializing in climate adaptation for rural communities ni humid environments. MG University de Edinburgh commissioned comprehensive study de technique que Andres had developed per potential application ne Scottish Highlands e Irish coastal regions or faced similar challenges con moisture management e extreme weather resilience. Dr. James MacLeod had spent months documenting exhaustively both construction methods and performance data, who demonstrated superior durability and functionality compared para conventional approaches para rural infrastructure protection ne oceanic climates. What senior? Mendes has achieved Travis practical innovation, represents breakthrough in rural climate adaptation who has implications per communities throughout Atlantic Europe where increasing weather severity threatens traditional rural livelihoods. MacLeod declared during presentation described potential for broader application de Andres's techniques. His methods demonstrate effective adaptation para climate change can emerge para communities to understand intimately their local environmental challenges. Isho have determination para develop creative approaches que work within constraints que available resources while providing superior protection against increasingly severe weather that threatens rural communities worldwide. Párrafo 10. En septiembre de 2023, exactamente 4 años después de que Andrés completara la construcción de su revolucionario cobertizo envolvente, el pueblo de Chantada celebró la inauguración del Centro de Innovación Rural y Adaptación Climática Andrés Méndez.
Una facilidad de demostración y educación establecida, Cheres Collaboration entre la Xunta de Galicia, Universidad de Santiago de Compostela y organizaciones internacionales de desarrollo rural, Cook reconocían el valor de las contribuciones de Andrés al desarrollo de tecnologías de protección climática que podrían beneficiar a comunidades rurales en regiones húmedas de todo el mundo donde similar challenges relacionados con preservación de materiales, protección contra humedad y adaptación a condiciones climáticas extremas afectaban la calidad de vida y seguridad económica de millones de familias que dependían de recursos locales para calefacción, construcción y subsistencia durante periodos de weather adverso que se habían vuelto más severe y unpredictable due para climate change, que afectaba particularly harsh oceanic y coastal regions throughout Europa y other continents, donde communities needed affordable, locally implementable solutions para environmental protection que could be developed using traditional skills enhanced through systematic innovation.